Hello, and welcome back to InkLingo. I'm Alex, so glad you're here with me today. We're heading to the cobblestone streets of Montmartre for a story called Le Pinceau Cassé du Peintre de Montmartre, which means the painter's broken paintbrush. In the InkLingo app, you can tap any word to translate it instantly, save new vocabulary, and track your progress. Before we dive in, let's warm up with a few key words. Cassé means broken. Nouveau means new. Merci means thank you. Content means happy. And peintre means painter. In our story, a painter named Pierre has a broken paintbrush and needs a new one to finish his beautiful painting. Let's find out what happens. Here is Le Pinceau Cassé du Peintre de Montmartre. Pierre est un peintre à Montmartre. Il a un grand tableau. Le tableau est rouge et bleu. Pierre aime beaucoup son tableau. Pierre a un pinceau. Mais le pinceau est cassé. Pierre regarde le pinceau cassé. Il est très triste. Pierre cherche un nouveau pinceau. Il cherche dans son sac. Il cherche dans sa boîte. Il ne trouve pas de pinceau. Pierre va au café. Son ami Thomas est au café. Thomas a 2 pinceaux. Thomas donne un pinceau à Pierre. C'est un bon pinceau. Pierre dit merci à Thomas. Thomas sourit. Pierre retourne au tableau. Il peint avec le nouveau pinceau. Le tableau est très beau maintenant. Pierre est content. Thomas est content aussi. Les 2 amis regardent le beau tableau. Pierre est fier. Thanks to a kind friend, Pierre found a new paintbrush and finished his painting, feeling proud and happy. If you want to read more stories with tap to translate, word saving, karaoke highlighting, progression tracking, and many more features, check out the InkLingo app. You can also read hundreds of stories for free on the website at inklingo.app.